Institute of Breast Diseases. He practices in North Kolkata at Vinayak Hospital and in South Kolkata, now it's fine, and in South Kolkata at Thakuria Manipal Hospital. তার সাথে আমাদের সাথে যিনি আছেন সৃজিতা, ও আমাদের খুবই কাছের, যার ওর পরিচয়টা আমি ওকেই পরে দিতে বলবো, আমি পুরোটা বলছি না। ও একজন যোদ্ধা যে একটা বড় যুদ্ধ জয় করেছে এবং ভবিষ্যতে অনেকের কাছে একটা বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর স্টোরি ও নিজেই বলবে। শুধু এইটুকু বলি, ও খুব আমাদের পেশেন্ট নন, আমাদের খুব কাছের একজন মানুষ হয়ে উঠেছে। So the reason for which we are doing this press conference is, you all perhaps know that we are organizing the International Breast Cancer Conference, the best of Galen International Conference here in Kolkata, which is going to happen from 6th to 8th of March. Today it was started at sharp 9 o'clock. Now, why we need to do a press conference for any medical conference which is going on? The first thing I would like to start with stating few data in Indian subcontinent. So most of our patients in India, they present in late stage. I am talking about breast cancer. So 70% of our cancer patients, breast cancer patients, they present in late stage, that is stage 3 or stage 4. That is why the outcome is poor in comparison to the Western countries. So we always believed that any PIN code or post or economic status cannot be the deciding factor for the outcome of a patient. With that idea, we started Institute of Breast Diseases long back in the year 2020. It's only 5-6 years we have started this institute. Our idea was low and middle income countries has got poor outcome in all the cancers and more so for the breast cancer. With that idea, to reduce the mortality, to improve the breast cancer scenario, we established Institute of Breast Diseases. আর ব্রেস্ট ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় যেটা ইন্টারন্যাশনাল দুটো কনফারেন্স হয়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সেন্ট গ্যালেন কনফারেন্স, যেটা সেন্ট গ্যালেনে শুরু হয়েছিল। সেন্ট গ্যালেন হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের একটা ছোট্ট শহর, যে শহরে এই কনফারেন্সটা শুরু হয়েছিল 80-র দশকে। তারপরে ইন্টারন্যাশনালি ওটা এত পপুলার হয় যে দে ওয়্যার ফোর্স টু শিফট দ্যাট টু আ নিউ ভেন্যু, যাতে অত সংখ্যক লোককে অ্যাকোমোডেট করা যায়। তো সেই কনফারেন্সটাতে আমি ডক্টর তন্ময় মণ্ডল এবং আমাদের সাথে ডক্টর রাহুল আগরওয়াল আমরা গেছিলাম গত বছর অ্যাটেন্ড করতে। তখন আমাদের মনে হয়েছিল এই কনফারেন্সে যে ধরনের আলোচনা হয় সেইটা আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত ডাক্তারদের যারা ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার সাথে যুক্ত তাদের জানা উচিত। এবং সেই কারণেই তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এই কনফারেন্সটা আমরা ভারতবর্ষে নিয়ে আসব। এবং লাকিলি উইথ দ্য হেল্প অফ প্রফেসর হুবার অ্যান্ড প্রফেসর থুলিম্যান, they were kind enough to give us the license to officially organize the best of St. Gallen India version. আমরা জানিয়ে খুশি হচ্ছি যে in this conference over 650 total registrations, total doctors are attending this conference, along with more than 10 international faculty. তার মধ্যে 5-6 জন আমার সাথেই এখন আছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এরা এই 3 দিন ধরে ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা আমরা করব এবং তার মধ্যে ভারতবর্ষ বা লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি স্পেসিফিক কি কি স্টেপ নেওয়া যায়, কি করলে আমাদের অবস্থা উন্নতি হবে এবং ভারতবর্ষে ব্রেস্ট ক্যান্সারের যে অবস্থা তার উন্নতি হবে, তাই নিয়ে গম্ভীর আলোচনা এই 3 দিন ধরে ব্রেনস্টর্মিং কিন্তু চলবে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো সেন্ট গ্যালেন থেকে যারা এসেছেন, বিকজ দে হ্যাভ গিভেন আস দ্য পারমিশন টু অর্গানাইজ দিস। আমরা তাদের থেকেও একটু একটু করে শুনবো। আমি আর দু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। সেটা হচ্ছে সব মেডিকেল কনফারেন্সেই আমরা দেখেছি একটা ধারণা থাকে যে মেডিকেল কনফারেন্সে তারা যান, কিছু জ্ঞান অর্জন করেন, চলে আসেন। এই প্রথম কোনো মেডিকেল কনফারেন্সে আমরা একটা 2-3টে গ্র্যান্ট দিচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার রিলেটেড রিসার্চ ওয়ার্ক। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন অনেক রিসার্চার আছেন যারা কিন্তু সঠিক সময়ে তাদের রিসার্চের ফান্ডিং পান না বলে সেই রিসার্চটা কমপ্লিট হয় না। এবং দেখাচ্ছে ভারতবর্ষে এমন কিছু রিসার্চারও রয়েছেন যারা এই অর্থের অভাবে
প্রকৃত রিসার্চ না করার জন্য কিন্তু ভারতবর্ষ স্পেসিফিক যে সলিউশনগুলো সেগুলো আমরা মিস করছি। সেজন্য এই প্রথম আমরা অ্যানাউন্স করেছিলাম যে এই কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা রিসার্চ গ্র্যান্ট দেবো, অর্থাৎ যারা লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম স্পেসিফিক ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে উই উইল প্রোভাইড গ্র্যান্ট ফর দেম। এবং আমাদের বহু অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং প্রপোজাল জমা পড়েছিল, তার মধ্যে 28 জনকে আমরা সিলেক্ট করেছি। সেই 28 জনের মধ্যে থেকে টপ 5কে বাঁচবেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডাক্তার যারা ফ্যাকাল্টি এসছেন তারা যাকে রেকমেন্ড করবেন তাদেরকে আমরা ফান্ডিং করব ফর রিসার্চ। দিস ইজ নাম্বার 1, which is unique about this conference. Number 2 is we are providing travel grant to 5 doctors. আমরা নিজেরা যেমন গত বছর সেনগ্যালেন অ্যাটেন্ড করতে পেরেছিলাম, সেই রকমই যারা ভারতবর্ষের ডাক্তারবাবুরা সেই সুযোগ পান না, অথচ তাদের বিদ্যা বুদ্ধি এতটাই ভালো যে তাদের রেকগনিশন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে হওয়া উচিত, সেই রকম একটা কম্পিটিশন আমরা করেছিলাম। তাতে 130-এরও বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা পড়েছে, 130 জন ডাক্তারবাবু সেটাতে পার্টিসিপেট করেছেন। তার মধ্যে থেকে প্রথমে পোস্টার প্রেজেন্টেশন, তারপর ওরাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা টপ 5কে সিলেক্ট করব, যাদেরকে আগামী বছর আমরা সেনগ্যালেন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য স্পন্সর করব। এবং এই দুটো নতুন জিনিস আমরা এই প্রথম কোনো কনফারেন্সে আনতে পেরে, যাতে যেমন রিসার্চকে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি এবং তার সাথে সাথে রিসার্চ যাতে প্রকৃতভাবে ভারতবর্ষেই সম্ভব হয় তার জন্য যতটা সম্ভব আমাদের অর্গানাইজিং কমিটি এবং আমাদের ইনস্টিটিউট অফ ব্রেস্ট ডিজিজের পক্ষ থেকে সেই রিসার্চ ফান্ডিংয়ের আমরা চেষ্টা করছি। তার সাথে সাথে যাতে তাদের সেই রিসার্চ এবং রিসার্চ ওয়ার্ককে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে তারা প্রেজেন্ট করতে পারে, সেই জন্য আমরা আগামী বছর যাতে সেনগ্যালেনে তারা অ্যাটেন্ড করতে পারে সেই জন্য আমরা ট্রাভেল গ্র্যান্টও দিচ্ছি। যে পথ আমরা হেঁটে এসেছি বিগত 5-6 বছরে ইনস্টিটিউট অফ ব্রেস্ট ডিজিজে, তার মধ্যে এই কনফারেন্স অর্গানাইজ করাটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের জন্য। কেননা আমরা সবসময় বিশ্বাস করি ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক যেমন দরকার, তার সাথে সাথে অ্যাডভোকেসি এবং এডুকেশন। আমরা ভারতবর্ষের প্রায় 3000-এরও বেশি ডাক্তারবাবুকে অনলাইন এবং অফলাইন মোডে ব্রেস্ট ক্যান্সারকে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরার জন্য আর্লি ডিটেকশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম উই হ্যাভ কন্ডাক্টেড। More than 3,000 Indian doctors, those who are frontline workers, those who are taking care of patients at the periphery, we have educated them, we have taught them how to diagnose breast cancer at an early stage. In the next 5 years, our plan is to cover more than 1 lakh Indian doctors who will be educated on breast cancer early detection. Because the secondary delay, that means the delay when a patient goes to a doctor and the treatment starts, is called secondary delay. And this delay is a significant responsible for Indian poor outcome of breast cancer patients. To address that, we have already educated more than 3,000. In next 5 years, we have a plan of educating more than 1 lakh Indian doctors so that they can diagnose breast cancer at an early stage. So, আমার দিক থেকে আপাতত এইটুকু আপনাদের কোয়েশ্চেন নেব। নাও I will hand over the mic to Professor James Huber to say a few words. You can ask your questions also. He and Professor Thulliman, they are the main pillar behind the Senegalese International Conference. Then we will listen to Professor Bain and Professor Sushil Beriwal for their what they say about this conference. So Huber, please. Yeah, thank you so much for summarizing very nicely the situation and how it could be improved. I think it's important that what we are doing at the St. Gallen conference to make recommendations, to put evidence into clinical practice. But this is only one point. The second point is to put this practice, to adapt it to the local healthcare systems and to the conditions. And I think the second important point you raise is that it's not only bringing the progress into clinical practice, but also to educate the doctors so that they can bring the newest developments into clinical practice. But maybe Beat, you can also. Yeah. So Professor Beat Thulliman will add some. Yes, thank you for inviting me to this important conference.
I understood only half of the Bengali or nothing, but I can underline what has been said. So, stage 3 breast cancer has not a good prognosis, and stage 4 is usually fatal at the end. And the stage at diagnosis is much more important than the treatment. So to bring women early to the doctor, and the doctor puts it on the right track, then it will run. And you can achieve the same. And it has nothing, or it has very little to do with trastuzumab and deruxtecan and all the fancy things. This is to go from very good to excellent. But the big step will be a public health step and not a medical step. And that must be done, as you said, at the front. And you all can contribute. And it is education. If you have a lump in the breast, you go to the doctor. 9 times it's not the cancer, luckily. And so it should give you confidence to go to the doctor. Don't be scared about that. And if you go early, that's the message. You can have cure rates like in Switzerland and Austria, which is including some stage 3 for breast cancers. It is about 92%. It is above 85% with local involvement. And again, the key is the stage. And the other point, what I wanted to make is, with the more, what we call it in the Western part, developed lifestyle, you will have more breast cancer. And it will increase fast. We see that in other countries, like, for example, especially in the big cities in China, and especially younger women will have more triple-negative breast cancer. Among the 10%. So it is important to go early, and then with these young women and this type of breast cancer, aggressive, to move forward with the treatment. It's not an emergency, but you have to move forward in reasonable time. So that's just the general remark. Okay. Thank you, Professor Kulina. Dr. Brain, would you like to add something? No, I just want to add that there is no surprise, for example, if you take in France, since the last decisions taken on the big effort that we have to do in terms of prevention, involving or including screening as well, because it can bring so much key results in terms of the control of the disease, anticipating larger stages and making easier the treatment as well. So no surprise that it has become a priority in the cancer plans in France as well. And that's why to have these international conferences or meetings where we can share across different countries similar interests and concerns on these specific aspects is essential. And so thank you for inviting me for this. So we'd like to hear from Professor Sushil Beriwal. He is working in USA. So whether the scenario is, it's extremely different from what is there in India. So what is your suggestion? What can be the step which we should take to improve the scenario in Indian breast cancer? Thank you. So, like any other cancer, when we talk about advancement, there are 2 goals of advancement. One is to cure more people and also to preserve quality of life. So breast cancer is not an exception. As we have advanced and come a long way, our goal is not only to cure more people, but also to make sure that those who survive, they have better quality of life. So in breast cancer, like in US, like any other country, there are 2 main modalities of treatment, local treatment and systemic treatment. And the goal in the last 10 years has been to decrease the amount of local treatment without compromising the quality, what we call as de-escalation. That is less treatment, which will still have similar cancer outcome, but would have less impact on worsening of quality of life. That means less surgery, less radiation, and that has been the theme in the last 10 years. Like, you must have seen that in the past, women used to undergo lymphodissection.
They used to have a lot of lymph node swelling, lymphedema, which would have compromised the quality of life. We have come a long way now. We hardly do lymph node dissection in West anymore, because the type of cancer we see, we only take out few nodes, which you call it central lymph node, which gives us the answer to what needs to be done. And you can still have the same cure rate, but decrease the risk of arm edema or shoulder dysfunction. Same thing for radiation. Everybody used to get 6.5 weeks of radiation, which was very financially toxic, socially toxic, and very hard on the patients. Now we are able to achieve sometimes in 1 week treatment. So imagine women can get the same outcome with 1 week versus 6 weeks. So the de-escalation research which has happened in West in the last 10 years has really helped breast cancer care. We are able to achieve similar cure rate with better preservation of quality of life, and hopefully with early diagnosis of breast cancer in India or low-middle country, we can achieve the same goal and same outcome. Many of the women who are diagnosed with breast cancer here are not suitable for de-escalation, but that being said, you can customize the de-escalation based on what needs to be done here so that we can have similar cure rates, but less impact on quality of life. Thank you. Thank you, Dr. Sushil, very well. Dr. Sharon Paul is a radiation oncologist. Quickly, Sharon, that Dr. Watson. So first of all, why we are doing this conference here? What is the aim of doing a medical conference? So the cancer cure depends on a very standardized treatment protocol. Like a patient should get what evidence-based protocol says that patient should get this type of treatment, this type of radiation, this type of surgery, this type of chemo in this sequence. So apparently it may seem that yeah, it's so easy, what is the problem in that? But there are a lot of heterogeneity in practice. Like suppose if I am sitting in my clinic and I am treating a patient and I am not talking to my colleagues like Dr. Tanmay, Dr. Somin and other colleagues. So over the time, there will be a lot of advancement in the field of cancer care, and I will be unaware of that and I will not be able to modify my practice. So I will be doing the same old practice that I used to do 10 years back. So that's how the heterogeneity arises. So people used to treat cancer different way 5 years back. Now they do differently, like Dr. Beriwal said. Previously we used to treat breast cancer with radiation. We used to take 6.5. Now we treat in even 1 week's time. So we need to evolve. We need to discuss with each other to update ourselves and to provide a kind of homogeneous care to all our patients. Like if the patient goes to one doctor to a different doctor, from one hospital to a different hospital, they should get homogeneous treatment so that the outcome is good. Ultimate aim is to cure the patient. So it should not happen that patient is treated in one hospital is very evidence-based, very protocol-driven, and another hospital, it is not like that. For that, we need to discuss with each other. That's why we do medical conferences. Another thing, what Dr. Somin and Dr. Tanmay has done is a very fantastic thing, because most of the treatment guidelines, they are generated in Western countries, developed countries, based on their population. So, but sometimes it may not be applicable to a lower and medium income group countries or LMIC countries. So in this conference, we are having separate sessions for LMIC countries, like how we can implement those guidelines and what modification is needed. I cannot do any modification to any guideline on my own. I need to have a discussion. I need to have a consensus meeting. We are doing a consensus meeting, consensus guideline meeting. That will be done on 8th of this month, 8th of March, last day of the conference, where a group of oncologists, both surgical, medical, and radiation oncologists, they will sit together and they will formulate, we will formulate our own guidelines based on LMIC countries. What are our constraints? They have a different set of population. We get more advanced cases. So our problems are different. Our problems are maybe early detection. Our problems may be completing the treatment on time in research constraint setting, or giving a proper treatment with less resources. So our problem may be, maybe we are not bothered about cosmetic outcome. We should give more emphasis to cosmetic outcome. So we'll be having our own consensus meeting also. So from these, what we can do is we can discuss with each other. We can get updated with the most recent evidences. We can change our clinical practice, and also we are developing guidelines based on our need. Also, as Dr. Somen said, we are encouraging research, because
without research we cannot grow. We need research in our country. People should do research in our setup also with our patients. We are doing encouraging research and we are giving grants for that. Already many abstracts has been submitted and evaluating that. We'll be giving prizes for them as well. And we are also taking research proposals and research grants will also be given. So this way our target is to develop a protocol for our country, is to develop or improve the clinical practice in this country and discuss among each other and also get to know from people who are coming outside like Dr. Berial, Dr. Ben, everyone has come from Europe and US and how they are practicing and what difference we are facing here. So that is the issue and probably we'll be doing it regularly. Dr. Somen will tell that. এই কনসেনসাসের ব্যাপারটা একটু বলে আমি তারপরে আজকে আমাদের একটা প্রজেক্ট ওপেন করব আপনাদের সামনেই, সেটাতে যাব, ডক্টর তন্ময়ও সেটা বলবেন আর সিজিটা থেকে ওর ছোট্ট করে ওর জার্নিটা শুনে নেব। কনসেনসাস হচ্ছে এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে যে চিকিৎসার জন্য যে অংশগুলো এখনো পরিষ্কার নয়, অর্থাৎ তার কি চিকিৎসা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই, সেখানে কিন্তু যারা বিভিন্ন জায়গায় সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারা একসাথে মিলিত হয়ে ওই চিকিৎসা কি হওয়া উচিত তার সম্বন্ধে একটা দিক নির্দেশ করে, সেটাই হচ্ছে কনসেনসাস। এবং আগামী রবিবার অর্থাৎ 8 তারিখে আমরা সেই কনসেনসাস মিটিং করতে যাচ্ছি। এই রকম মেডিকেল অঙ্কোলজি, সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি এবং রেডিয়েশন অঙ্কোলজিতে মোট 80টা জায়গা আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যেখানে এই সমস্যা রয়েছে এবং সেই 80 কোয়েশ্চেন্স উইল বি ডিসকাসড ইন দ্য কনসেনসাস মিটিং। এর সাথে আজকে আমরা লঞ্চ করব প্রজেক্ট পিঙ্ক আর্মি, সেটা সম্বন্ধে আমি একটু পরে বলছি। এবারে আমরা ছোট করে সৃজিতার জার্নিটা একটু শুনে নেব এবং তারপর ডক্টর তন্ময় পুরো ব্যাপারটাকে সামারাইজ করবেন, তারপর পিঙ্ক আর্মি নিয়ে আমি একটু বলবো। তোমার জার্নিটা খুব সংক্ষেপে তুমি বলবে। 2024 আমার লাস্টের দিকে অক্টোবর নভেম্বর দিকে কিছু গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেমস আসে, সেটা ট্রিটমেন্ট চলাকালীন আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে নোটিস করি যে আমার ব্রেস্টে একটা ছোট্ট টিউমার মতন কিছু চলছে, মানে হয়েছে। দেন সেটা আমার গাইনোকোলজিস্টকে দেখাতে উনি সাজেস্ট করেন যে অবভিয়াসলি একজন সার্জনকে দেখাও, মেবি এটা ফাইব্রো অ্যাডেনোমা এরকম কিছু একটা হবে। তো ঠিক আছে, তারপরে আমি যখন সার্জনকে দেখাই সব টেস্ট করে আমার ফাইব্রোঅ্যাডেনোমাইসিস যেটা ছিল সেটা আলাদা হয়ে ওটা ফাইব্রোঅ্যাডেনোমাটা অপারেট হয়। তারপরে ওটা আমার বায়োপসি রিপোর্টে ধরা পড়ে যে না, এটা টিএনবিসি গ্রেড 3। তারপর থেকে আমার নিউ অ্যাডজুভেন্ট থিওরি মানে ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট হয়। তো দেন কেমোথেরাপি চলে 8টা, তারপরে আমার সার্জারি হয়। তো লাম্পটেক্টোটমি সার্জারি হওয়ার পর ওটা আমার সেকেন্ড রেডিয়েশন চলে, আবার 20টা রেডিয়েশন চলে। তারপর আপাতত আমার এখনো ওরাল কেমোথেরাপি চলছে ক্যাপাসিটাবাইনের উপর। তো মোস্ট প্রবাবলি জুন মাসে আমার জার্নি শেষ হবে। আপাতত আমি ক্যান্সার ফ্রি এইটুকুনি বলতে পারি। আর জার্নিটা খুব ইজি না থাকলেও পজিটিভ মাইন্ড আর নিজের বডিকে জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হয়, যেটা আমার আর্লি স্টেজ ধরা পড়ে, বিকজ আমি ওটাকে নোটিস করেছিলাম যে সামথিং ইজ চেঞ্জড ইন মাই বডি। সো ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু নো আওয়ার বডি। থ্যাংক ইউ। So everything has been said by all the speakers and of course the survivor. So she is not just a survivor, but she is now a normal human being and she is working in one of the IT companies in India. So I will just end my talk over one thing, that on the 8th of March, that is on Sunday, we are also having the International Women's Day. And as we all know that breast cancer is mostly a disease of the women or the females. So we will be also celebrating the International Women's Day. Incidentally, it has fallen on that day, would be the last day of the conference. So we will be celebrating the International Women's Day also on that. And we will be calling some dignitaries and we will be felicitating some powerful women like that who have succeeded in their life and also such survivors also. So they will also be coming on that day.
So with that, and also we have spoken about the consensus part, which we will be doing on the Sunday also, regarding how to develop our guidelines, our Indian guidelines, that how should we treat, because our challenges are different and the US challenges are also different. So these are the highlights of this conference which will be happening. So with this, I think I will end at Dr. Shukla. সো ওমেন্স ডের কথা যেটা তন্ময় বললো, সেদিন আমরা ওমেন্স ডে সেলিব্রেট করবো, তার সাথে যারা পিটিরা রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্মান জানানো, সেই সঙ্গে আলোচনা সভাও হবে। আরেকটা জিনিস আমার মনে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার, সেটা হচ্ছে মেডিকেল কনফারেন্সে শুধু চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা হয় তা নয়। এইবারে আমাদের একটা সেশন ছিল যেখানে আমরা ডিসকাস, আগামীকাল সেই সেশনটা হবে, where we will discuss access and অ্যাফোর্ডেবিলিটি ইস্যুস। অর্থাৎ একটা চিকিৎসা ততক্ষণ না সফল হবে যতক্ষণ সেটা অ্যাক্সেসিবল এবং অ্যাফোর্ডেবল হয়। অর্থাৎ যে প্রান্তিক মানুষ কুচবিহারে হোক বা কাকদ্বীপে হোক রয়েছেন, যতক্ষণ না সেই চিকিৎসাটা তিনি পাচ্ছেন, যে চিকিৎসা একজন বস্টনে বসে বা সুইজারল্যান্ডে বসে পান, তাহলে কিন্তু সেই চিকিৎসার কোনো ভ্যালু নেই। সেই জন্য অ্যাক্সেস এবং অ্যাফোর্ডেবিলিটি, যেটা আমাদের দেশে একটা বড় প্রবলেম, আমরা সেই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুদেরই ডেকেছি তা নয়, পলিসি মেকার্স ইনক্লুডিং দ্য ডাইরেক্টর অফ হেলথ সায়েন্সেস, পসিবলি দ্য হেলথ সেক্রেটারি অ্যান্ড আদার ডিগনিটারিজ যারা পলিসি মেকিংয়ে আছেন, তারাও কিন্তু সেই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের ইনপুট নিয়ে ভবিষ্যতে কি করে আরো অ্যাক্সেসিবল বানানো যায় চিকিৎসাকে, অ্যাফোর্ডেবল বানানো যায়, সেটা কিন্তু আমরা এই কনফারেন্সের মধ্যে থেকে একটা দিক নির্দেশ পাবো বলে আশা করছি। এবারে আমরা শেষ করব দুটো জিনিস দিয়ে। একটা হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউটের একটা ব্রোশিওর রিলিজ হবে সেটা, আর তার সাথে আমরা লঞ্চ করব প্রজেক্ট পিঙ্ক আর্মি। পিঙ্ক আর্মিটা কি জিনিস? আপনারা এখন ভোটের আবহাওয়া চারিদিকে, আপনারা জানেন এখন ইলেকশনের আবহাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে আমরা ইউআইসিসি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেতে তাদের একটা থিম আছে, দ্যাট ইজ কল ইউনাইটেড বাই ইউনিক। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই আলাদা, উই অল আর ডিফারেন্ট, উই অল আর ইউনিক, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই ক্যান্সার নিয়ে কিন্তু কিছু না কিছু করার আছে। এবং সবাই হয়তো আমরা মনের গহ্বরে চাই যে আমরা ক্যান্সারের জন্য কিছু করি, আমার নিজের মতো করেই কিছু করি, কিন্তু আমরা জানি না কোথায় যোগাযোগ করতে হবে এবং কি করতে পারবো। সেই সলিউশনটা আমরা নিয়ে আসবো পিঙ্ক আর্মির মাধ্যমে। এই পিঙ্ক আর্মি আমরা অলরেডি কিছু সফট লঞ্চ করেছিলাম, তাতে অলরেডি পসিবলি 200 থেকে 250 জন তাতে অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এই পিঙ্ক আর্মিতে যে কেউ যোগদান করতে পারে, সেটা একজন ডাক্তার হতে পারে, একজন নার্স হতে পারে, একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন, একজন সাংবাদিক হতে পারেন, একজন ক্রিকেটার হতে পারেন। কেননা ক্যান্সারকে জয় করতে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে। কেউ হয়তো ভালো গান করতে পারে, তিনি যদি একটা ক্যান্সার নিয়ে গানের সূচনা করেন যা অ্যাওয়ারনেস বাড়াবে, সেটাও কিন্তু ক্যান্সারের জন্য অনেকটা বড় করা। সেই পিঙ্ক আর্মির আমরা আনুষ্ঠানিক সূচনা ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডেতে করেছিলাম, আজকে সেটা আরো কনসলিডেটেড হচ্ছে। এবং আমি আমন্ত্রণ জানাবো তিয়াশা, আমাদের ব্রেস্ট নার্স, ও আমাদের সকলকে পিঙ্ক আর্মির ব্যাচ পরিয়ে পিঙ্ক আর্মিতে জয়েন করাবে। এবং তার সাথে আমি আপনাদেরও আমন্ত্রণ জানাবো, আপনারা যেন সবাই এই পিঙ্ক আর্মিতে স্বইচ্ছায় জয়েন করেন, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ক্যান্সারের জন্য করার আছে। সেই জন্যই ইউআইসিসি কিন্তু বলেছিল উই অল আর ইউনাইটেড, উই অল আর ইউনাইটেড বাই ইউনিক। অর্থাৎ আমরা আলাদা, কিন্তু সেই আলাদার মধ্যেই কোথায় যেন আমরা এক, যেটা ভারতবর্ষের একটা সবচেয়ে বড় সত্য কথা। সুতরাং সবাই মিলে আমরা এগিয়ে আসি, লেট আস অল ফাইট টুগেদার টু মেক ক্যান্সার আ ডিজিজ which will be like can be treated any day. So let us all fight together to bring down the incidence of cancer, to prevent cancer, and those who are fighting cancer, let us all support them. এর সাথে আমরা ব্রোশিওর রিলিজ করব এবং তার সাথে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো নেব। We will release a small brochure of our institution by all of us. Okay. Brochure. আমরা কি দাঁড়িয়ে সুবিধা হবে?
Sir, on your right side, all of you. Okay. We can take few questions if you have. I have Yes, two please. questions. My first question is doctors from the Europe and the US. Because I think Dr. Das said that in India around 70% of breast cancer cases are detected at a later stage. So I wanted to know what is the experience in the country. Late detected in breast cancer. Are you getting late cancer, stage 3, stage 4? What is the incidence in your? So in our cancer registry, stage 4 is in the rural areas of a densely populated country like Switzerland is about 7-8% stage 4 diagnosis. Only 7-8. 7-8, and in the more urban areas it's about 4%. Stage 4. Stage 3 is about 12%, 10 to 12%, and the rest, the most frequent stage is 1. And I can add that also Michael Gnanti showed me the number, between 92 and 93% of the patients are treated breast cancer. The sense of stage. So in US also it's very similar because of breast cancer screening. About majority of women are diagnosed because of screen-detected cancer, and they are usually stage 1 and stage 2. So stage 3 and stage 4 is a small minority. It's totally opposite of what Dr. Soman said in what happens in LMIC, where 70% is advanced, probably there close to 20% is either locally advanced or stage 4. 80% is detected based on the screening mammogram or stage 1 and stage 2. My second question is, we're talking about this research, studies, lack of studies from,